הגבעות, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. כל דודי, כל דודי נזב Come join us, folks. Grab one of these seats in a circle, everybody. Come join us. Come join us. There's plenty of seats over here and around me in the circle. You're welcome to come grab a seat anywhere in this circle. We like to have us all together. We're going to turn now to page 10 for Yedid Nefesh. Yedid Nefesh Avarachamam, Yedid Nefesh Avarachamam, Meshochadecha, Eretzonach, Meshochavedach, Gelalalai, Eretzonach.
Ranena, lehu neranena, lehu neranena, Adonai. Lehu neranena, lehu neranena, lehu neranena, Adonai. Naria, Naria, לצור אישנו, לקדמה פניו בתודה. נריע, נריע, לצור אישנו, בזמירות נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה. Page 12. ארבעים שנה כהות בדור ואומרם תוי לבבל והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי לאבי אם יבואון אל מנוחתי שירו לאדוני שירו שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני שירו שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו מסרו מיום ליום ישועתו שירו לאדוני ברכו שמו מסרו מיום ליום ישועתו שירו לאדוני שירו שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני שירו שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו מסרו מיום ליום ישועתו שירו לאדוני ברכו שמו מסרו מיום ליום ישועתו סברו הגויים כיוונו לכל עמים לפלותם עוד והגן לפניו ותתנהל במקדשו ישתחוו לו להדרת קודש כלום מפניו כל הארץ ישמחו השמיים השמיים ישמחו השמיים השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ יירם הים יירם הים יירם הים ומלואו יירם הים יירם הים יירם הים ומלואו ישמחו השמיים השמיים ישמחו השמיים השמיים ישמחו השמיים ותגל הארץ נוסף בכל אשר בו אז ירננו כל עצי יד Page 15. אדוני מלך תגיל הארץ ישמחו עם רבים ענן מרסל סביביו צדק ומשפט נכון לכיסאו הגידו השמיים צדקו ורוב כל העמים כבדו יבשו כל עובדי פסל המתעללים באלילים נשתחוו לו כל אלוהים אוהבי אדוני שנוא רשע נפשו חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרוע לצדיק אור ישרה לשמחה אור זרוע לצדיק אור ישרה לשמחה אור זרוע לצדיק אור ישרה לשמחה
צדיק ולישרי לב שמחה אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Page 17. שיר לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה הושיע לו ימינו עוזרו קודשו הביאו לאדוני ישועתו לעיני הגויים נזהר צדקתו זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל ארצי הארץ את ישועת אלוהינו הביאו לאדוני כל הארץ ישמחו ורננו וזמרו זמרו לאדוני לפינו לפינו לפוזינו וחצות סוכות ולקול שופר הביאו לפני המלך אדוני עירם הים ופלמו ואביות שרירה נהרות יפעו יחד הרים ירננו לפני אדוני גבעות נשפוט הארץ נשפוט תראה וצדק ועמים ושרים יללי ללילה אדוני מלאך יגזו עמים Page 19. יורתם קרובים לנו את הארץ אדוני בציון גדול ורמהו על כל העמים רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Page 21. Stand up, let's dance. Ay, ay, ay.
23. Welcome to the seat of Page 24. Shabbat,
לשבת, לקבלה לך דודי, לקראת כלה, הנה שבת, לקבלה. Maybe seated. We will turn now to page 26, I believe, or 27, he said with confidence. 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר שמך העליון, ולזמר שמך העליון. Let's do that again. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר שמך העליון, ולזמר שמך העליון. להגיד בבוקר אסתרך, לאמונתך בלילות. עלי אסור ועלי דבר, עלי הידיון ותינוק. איי איי איי, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר שמך העליון, ולזמר שמך העליון. כי שימחת לי אדוני, בפועלך. במעשה ידיך אענה, מה גדלות מעשיך אדוני. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך העליון, ולזמר לשמך העליון. מה גדול מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדול מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. ישמענו יראה. הנה אויביך עלי, הנה אויביך יודענו, יתפרדו כל לאבן. צדיק אתה יפרח, כארז בגויים ישב, שכתוב לי בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובו בשיבה, דשאים ורעננים יהיו להגיד, כי ישר אדוני צורי, צורי, ולא
and those observing your excitement. Yikadah, Yikadash, Shmerabah. Amen. Yalma, Yibrach Yirteh, V'yimlik Machoteh, V'chayachon, V'yomechon, V'chayeh Devol Beit Yisrael, V'agalav, V'zman Kari, V'imru. Yehei Shmei Rabba Mevrach, V'elam Yom Ve'yomai. Yibrach, V'yishtabach, V'yifa'ar, V'yitamam, V'yitnaseh. V'yitadar, V'yitalel, V'yitolal, Shmei Kudusha, V'yitu. Le'ela, V'kol, V'yachata, V'shirata, Tishbechata, V'nehemata, Dami, Ram, V'alma, V'imru. Yehei Shlama, Rabba, Min Shemaya, V'chaim, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru. Oseh Shalom, V'romav, Uya, Oseh Shalom, Aleinu, V'al Kol Yisrael, V'imru. Amen. May be seated. Share a little bit of Torah with you. We're in Parshat Vayera, and how Parshat Vayera begins. And maybe I should talk about how the previous week's Torah portion ended. And it ended on a rather uncomfortable note. It ends with Abraham being circumcised and being in a lot of pain after being circumcised. Apologize for some of this might be too soon, but some painful recent memories. And so our portion begins with Abraham still in recovery, still in pain. And yet, he looks outside of his tent while he's recovering, and he sees these three people walking through the desert. And there's different interpretations. Traditionally, we say that Abraham didn't know who these people were, and that he ran out and greeted them and welcomed them into his tent. And he served them food and drink and washed their feet. And he must have been in incredible pain while doing all this. And so, like I said, we often learn that he didn't know who these people were. And maybe he would have done this for any person. But we learn, too, that these people happen to be emissaries of God, or often interpreted as angels here on earth. But there's another teaching as well. There's a teaching that he did know who they were. That he did know that they were angels. And that he saw this as his opportunity to represent himself and his family and his descendants, and show them audacious hospitality, and bring them in, and show them in complete kindness. And according to Midrash, later on down the road, one of Abraham's descendants, a guy named Moses, probably heard of, Moses went up Mount Sinai to receive the Torah. And when Moses did so, the angels didn't know who Moses was. And so the angels were saying to God, don't give this guy the Torah. How is this guy deserving of the Torah? How are those people down there deserving of the Torah? But according to this Midrash, what God did was transformed Moses' face to look like that of Abraham's. And so once the angels saw Abraham's face, they said, I remember that guy. I remember him. He was the one that showed us incredible hospitality. He was the one who was in pain, who was suffering, and yet didn't walk, but ran to do a mitzvah, a good deed, a commandment. Haknasat Orchim, one of our Elu Devarim Shalem Shiur, the 10 values that are without measure that we will read about, is welcoming in the guests. And Abraham did this despite being in pain, and he didn't just do it. He ran to go do it. And so they remembered Abraham favorably and agreed to give the Torah. And the teaching in Jewish tradition is that the mitzvah of Brit Milah, of circumcision, is categorically equivalent to accepting all of Torah. And what Abraham did was he showed the angels, as he limped, according to Rabbi Nachman of Bratslav. He said, Rabbi Nachman of Bratslav taught that as Abraham limped out to go and greet these people and welcome them into their home, into his home, and wash their feet and everything, he showed them, he proved to them
That if I can do this after fulfilling the mitzvah that's categorically equivalent to receiving the entire Torah, then my descendants most certainly can receive the Torah and be good guarantors of it. For us, this story is a reminder for us to run to do mitzvot, to be eager every time we see an opportunity to help, to promote our Jewish values, and to do a good deed and to make our world a holier place. I'll tell you a very quick personal story. I was reflecting on this earlier today when I was teaching a group of future chaplains about when I was a hospital chaplain at LA County Hospital. There was a young woman there, African-American woman, who had just been diagnosed as HIV positive and said that she was going to kill herself. And to make sure that her condition was monitored and also that she wasn't a threat to herself, she was put on a mandatory 72-hour hold in the hospital. And this young woman had her back to the door and wouldn't even look at anybody who came in to her room. And so I was assigned to her floor as a hospital chaplain. And she would just scream about how she wanted to kill herself, kill the guy who gave her HIV, et cetera, et cetera. I knocked on her door, came in and said, "Can I talk to you?" She said, "No, get out." I left. Backing up too, during this time I'd been having an argument with my advisors, my supervisors, because they didn't want me to wear a kippah. They said, "Don't wear a kippah, that will show that you're Jewish." I was like, "What's wrong with that?" And they said, "You're an interfaith chaplain. You're supposed to be a chaplain to everybody. If you wear a kippah, that's going to be alienating. Don't do that. Take your kippah off." And I said, "I will quit or be fired before I take my kippah off. That's not an appropriate request." So we were having this argument still. And the next day, all frustrated from this argument, I went back to her door, knocked on the door, said, "Hi, it's Chaplain. Can I come in?" "No, get out." I tried 3 more times, and every time it was, "No, get out." And on her final day there, knocked on the door. "Hi, it's me, Chaplain." And she turns around, looks at me, and said, "I've told you, don't come here. Get out." Okay, take care. I turn to leave, and she goes, "Wait! You're wearing a kippah. Are you Jewish?" I told her, "Yeah, I'm Jewish." She said, "Get back here. Come sit." I come back and sit, and her eyes well up with tears. And she says to me, "When I was a little girl, when I was 4 years old, my mother was a nanny for a Jewish family. They were the first people to ever treat me like I was special. They got me presents at Hanukkah. They saved a seat for me at the Passover Seder and taught me to read the 4 questions. Nobody has ever been as nice to me as those people. Can you stay and talk with me?" And we talked for the next hour. I didn't do anything special. It was those other Jewish people who ran to do a mitzvah who did. And because of the way they behaved and carried themselves, they were ambassadors for our people. And so when she saw me and just saw that I was Jewish, because of that experience, she knew I was a friend. That's what Abraham demonstrated in this week's Torah portion. Abraham demonstrated when we run to do a mitzvah, when we overcome even discomfort, to show someone that we see holiness in them, what an unbelievable connection that we are going to make. And that when people meet other Jewish people, especially in the world we're living in right now, that is going to change the world. And so in the recent weeks, we've been hearing once more about rising anti-Semitism. Let's be our own greatest ambassadors. Let's be the ones to combat that by running and doing mitzvot, by treating people with holiness, and in doing so also proudly and openly showing that we are Jewish and having public displays of our Jewish identity and necklace
the Magen David on it, as I see right here. Earrings with Magen David on it. Heck, a kosher tattoo, even if Kadosh is what it says. And, or a kippah. We can change the world. And we can change the way that people see us and make both our lives holier and the world we live in holier too. Shabbat Shalom. We are going to begin our Ma'ariv, and we are going to turn now to, let's see, you got an extra one right there, perfect. To Baruch, page 39a. I'll invite you to please rise. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai You may be seated. תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. אהבת עולם בין ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בברכך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה. אהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב אהבת ישראל. 41. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל ידיך. והיו הדברים האלה אשר אני מצווך היום על לבביך ושמרתם לבביך ודיברתם בשבתך ובביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם מאוד כידך והיו לטובתות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Okay, silent at 42. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים.
אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת. דברותם מצונן מדונתי בהר, רובנה גברתו, שבחו כבודו לשמה. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ומרים ובני ישראל לכענו שירה, בשמחה רבה ואמרו לה, מי כמוך האם אדוני, מי כמוך ידעת קודש, נורא תפילות עושה כבד, מלכותך רעובניך, חוקי הים לפני משה, זה אלי, ענו ויאמרו, אדוני יבלוך ויעלם בעת, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו ביצה טובה מלפניך. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו, לחיים ולשלום, ואתה ביד עולם, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו, הפורס סוכת שלום עלינו, אל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Amen. 46. A new Geshamru for tonight. Vishamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת, לבדור אותם ולבנות לה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לבדור אותם ולבנות לה. ביני ובין בני ישראל, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את
השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וילחש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויקדש שמי רבה, עמד יברח ירבה וימליך מלכותי, בחיי כל יום אחד ובחיי כל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ויברו ויהי שמי רבה מברך לעולם ועד מעמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילם יונקה ברכתה ושירתה תושבחתה נחמתה תמירה מימה Rise for silent Amidah, page 47, and we continue through page 52. Or you can use this as an opportunity for your own prayers and reflections, and when you're finished, you may be seated.
מקדש אותו, יבוא שבת מכל מלאכתו, יבוא שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים, אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה אלוהי רבקה, אלוהי משה ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, קודש השמיים והארץ, מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כיוון רצה להניח להם, כיוון רצה להניח להם, לפניו לעבוד ביראה ופחד, ולודה לשמו בכל יום תמיד, והונאה ברכות. אל ההוד אדון השלום, מקדש השבת וברך שלי, ומניח בקדושה לעם קדושנו עולק, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך וחלקנו בתורתך, קדשנו במצוותיך ותחלקנו בתורתך, שמחנו בטובך ושמחנו בשמותיך, שמחנו בטובך ושמחנו בשמותיך, שים קדשנו במצוותיך ותחלקנו בתורתך, קדשנו במצוותיך ותחלקנו בתורתך. אתהב ליבנו ועודך באמת, אתהב ליבנו ועודך באמת, once again sing אתהב ליבנו ועודך באמת, אתהב ליבנו לעובדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתקדש שמי רבה, ולא נברח ידי וימליך לחוזה, בחייכון וביומכון ולחיים בכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ימלוך, אמן. יהי שמי רבה מברך, להעלם ולעלמי עלמיה, יתברך ושבח בדבר ודולם, יתנשא, ויתעלה שמי לקדושה, בריחו לעילה, בתמוכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, אמירן ביעלמה וימלוך, אמן. תתקבץ ותות ובדון בכל ישראל, כל
כבודם אבו ובשמיא, וימרו. אמן. יהי שלום עלינו שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, וימרו. אמן. יעשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וכל יושבי תבל, וימרו. Sabri, Chabir, Chaburtai, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Borei Beriah Rafei. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kiddushanu b'mitzvotav, v'ratzavanu, v'shamar kodesho, v'yahal v'ratzon yimchilanu, zikaron le'aseh b'reshit. And you all may be seated. Want to thank Danny and Lisa for all their hard work tonight, from our staff and for Salt Lake State Police Department for being here. See, from our board, we have Carl here to make some announcements. Carl, please. So thanks again, Rabbi Spector, Cantor Brown Levy. Wonderful. I was here last month. This is such an awesome opening to Shabbat. Carl was just saying. Thank you. Awesome. Thank you. Thanks again. It was really wonderful. Last month, it was wonderful too. It's just such an awesome opening to Shabbat. It puts you in the right mood. So again, I hope everybody enjoyed the drinks and the friends and the fun and the singing. Join us tomorrow at 9:30 a.m. We have a bat mitzvah, Maya Treelor. Following the service, please stay for a special kiddush in honor of Maya. And then the big day is Sunday, Mitzvah Day, from 9 to 12. We hope you join us for activities, making sack lunches for homeless Utahns, social action, letter writing, assembling hygiene kits, making blankets for children in need. As a continuation of Mitzvah Day at noon, our Kolomi Outdoors group will be holding a park cleanup event. Please RSVP and meet on the patio if you'd like to join. Then on Sunday evening, we hope you join us for a holiday interfaith Thanksgiving service at 7 p.m. at St. Vincent de Paul Parish, where Rabbi Spector will be the keynote speaker, and a religious school student, Daniel Melman, will be leading the service with a prayer. Join us on Erev Shabbat next week, November 18th, for our Shir Shabbat service with the Kolomi Band. This is and the choir. This is fabulous. I mean, we have like professional musicians in this band. This is really good. We really do. So come for that. It's really awesome. RSVP in advance, and dinner will be served $10 per adult, $5 per child. Our next Sunday schmooze and all things hummus will be on Sunday, November 20th, from 9:30 a.m. to 12 p.m. And I've never heard of this, and I almost can't believe that it's true. We'll be watching the movie Hummus, the movie. Is this true? Is there That hummus the shows movie? they have chocolate hummus, and so there have been worse things that have been made into hummus. Hummus, the movie. Way more unforgivable things. Enjoying some nosh, having some time together and schmooze. I have to come just to see this, if there's such a thing. Okay, Introduction to Jewish Life has started up again, has an enrollment. These are wonderful folks. If you have a chance to meet these people, please welcome them into our community. They're wonderful, wonderful people, and help us be more of what we want to be. Sunday, the study session, Evolution of Judaism in the Diaspora, is at 4:30 p.m. via Zoom. Our next rabbi's responsa
is on November 26th. That's after the service, right, Rabbi? Correct. 20 minutes after the service. The joint Kolami Utah Food Bank Frida Schweitzer Mobile Food Pantry is starting up again. We're in need of volunteers Tuesday and Wednesdays of each month. Contact Bonnie Rokeach, not Rokeach, I kind of like Rokeach better. to volunteer. I think it means pharmacist, doesn't it? Is that what it is? Rokeach? Maybe. Who knows Hebrew better It's a than me? kosher brand, though. Oh, is it? Okay. That is true. What does it mean? What does it mean? Rokeach? Akiva, do you know? I got to look at it. Okay. If Akiva doesn't know. We are as excited about our present as we are about our future. We're hoping for 100% participation in our holiday appeal from members and friends. Let's invest in Kolami. So if you haven't made a donation, please do. Make sure to check your emails and website for more information and RSVP for events. As always, thank you to volunteers, donors, members, and guests for your support. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat. Thank you, Carl. Just a couple final things, too. By the way, a bunch of people this week signed up for our Israel trip for next summer, so we only have a few spots left. If you'd like them, let me know ASAP, and I'll get you the form and put in a deposit so that you can go with me to Israel this summer. It'll be a lot of fun. Also, if you could, after the service, do us a big favor and help us put away our Sidurim and also put the chairs back in rows for tomorrow's service. That will make it so we aren't here till 10 o'clock at night, and so that would be really helpful. Danny, you got something else? A bunch of items to the left is, Oh, don't forget your stuff. Martini's room, so. Yeah, don't forget your stuff. So, and finally, the other thing is just thank you, Carl. And I'm going, unfortunately, be gone next week. One of those weeks where I'm not here. And so on Saturday, the 19th, a week from tomorrow, Carl's going to be giving the Devar Torah. And so come listen to Carl's teaching. It'll be really good, I'm sure. Free food. Well, yeah, lunch afterwards. So come learn from Carl. I wish I could. I'll watch it online and see what you have to say. All right. We are going to go into the concluding part of our service, page 56. Elenu, please rise. Aleinu לשבח לאדון, לתת קדמה יוצר ראשית, שלא שמנו כבני הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמנו חלקנו בהם, וגורל עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלך המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצר ארץ, משאב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בקרובי מרומים. הוא אלוהינו עליון, אמת מלכנו ארץ זולתו, כך כתוב בתורתו, ידעת היום בהושיבות אלוהיך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים למעלה, ויארץ מתחת עינות עינות. יצאתינו עליו במחות שדיים. כי המלכות שלך היא ולעוד מעט ימלוך בכבוד, כך כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו
death is recently taken from us, and those who've died in this season, in years past, and those who draw into our hearts with our own as we remember them. If you hear the name of a loved one, I'll invite you to rise upon hearing that name. In the period of Shloshim, 30-day period of mourning, we remember Polya Lovovich, mother-in-law of Leonid Kopyatovsky, and Susan Litvak, congregant, wife of Peter Litvak, and mother of David Litvak. And this week we commemorate the following yahrzeits, anniversary passing of these loved ones: Tom Barlow, Regina Benowitz, Gussie Bernstein, Erwin Edward Berry, Harry Bonsick, Jake Cohen, Celia Doctorman, Max Eisen, Bernard Irving Eisenberg, Michael Falk, Muriel Fessinger, Philip Goldstein, Edward Goldstein, Maurice Grossi, Rose Hinteliffe, Faye Hockstad, Andre Jovat Huchard, Eugene Ireland, Sidney Katz, Ann Leviton, Esther Levine, Maury Levy, Joseph Livingston, Erica Lowenstein, Herman Bernard Marks, Sam Mitchell, Edith Morris, Emmanuel M. Manny Pepper, Natalie Webb Quinlan, Daphne Hanna Rivera, Natalie Fast Rosenberg, Hi Rudd, Ben Zion Schreiber, Boris Schwartz, Edna Siegelbaum, Louis Simon, Bernard Stegman, Carol Tannenbaum, Amelia K. Turner, David Louis Weiss, and Vasya Zabernia. And if you have a name to add, I'll invite you to rise and share when I look in your direction. Margaret Gilmore. Zichronam Livracha, may their memories be for a blessing. If you're in mourning or it's your tradition to do so, you're invited to rise. We are on page 58. Yikadah, Shmei Rabbah, Ve'alma Divrach Yirutei, Ve'amlich Malchutei, V'chayechon U'vyomechon, U'chaye Deho Beit Yisrael, Ba'ala V'zman Kari V'imru, Yehi Shmei Rabbah Mevarach Le'olam Ve'yomaya, Yitbarach V'yishtabach V'pa'ar V'tromam V'yitnaseh, Yitadar Vitale Vitalal Shmei Kudisha Berichu Le'ela Min Kol Birchata V'shirata Tushbechata V'nemata Damiram Be'alma V'imru Yehi Shlama Rabba Min Shmaya V'chaim Aleinu Ve'al Kol Yisrael V'imru Amin Osei Shalom B'mirma Hu Yaseh Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru. Amen. A source of peace and peace to all who are mourning. Come forth and breathe among us. Again, we say, Amen. Amen. We are going to conclude page 61, Yeshmera Shabbat. Yeshmera Shabbat, Yishmereni. Yeshmera Shabbat, Yishmereni. Asur mitzochei fesas teragi, gam miledaber ba, divrei teragi, divrei zmora, av divrei mlachi, eged v'torah utchavneini, ba'eretz efatani, nofesh nefeshi, Rishon, Mavram Kedoshi, Mavram Lechem Mishne Bashishi, Kacha Echol Shishi, Yachvim Bezoni, Rasham V'Dapen, Chogel Zetana, Bola Arov Lechem, Ani Levana, God.
מן שחרית, מוסף וגם מנחה, וליענני. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Please help us turn Shabbat shalom. the chairs and Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat. Shabbat shalom, everybody. Not stronger than I look. You look pretty strong. 3, 4, 5, 6. My daughter has a baby 2.5 months. She can't move for it. Up there?